Hello aspirants, welcome to the Hi-Fi of the Day, Daily Current Affairs by Alchemy IAS Institute. I am Suhas. We are going to discuss the 5 most important topics from the news which will be relevant for your UPSC Civil Service exam preparation. You might have heard from the news that the United States increased the fees for famous H-1B visa, which is very famous for India. ഇന്ത്യൻസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരുന്ന ഒരു വിസ സ്കീം ആയിരുന്നു H-1B വിസ. സോ ഇപ്പോൾ ട്രംപ് അതിന്റെ ഫീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഏർലിയർ അത് ഇറ്റ് വാസ് അറൌണ്ട് $2,000 to $5,000 ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നൗ $1 lakh, which will be almost 88 lakhs Indian rupees. Maybe processing charges കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേരുമ്പോൾ almost near to 1 crore. So 1 crore rupees has to be spent for every Indian who's applying for H-1B visa, which will be a big blow to Indians, mainly Indians. കാരണം ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കും കൂടി ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഈ H-1B വിസ എങ്ങനെയാണ് ഇത് റിലവൻ്റ് ആവുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്? ഇന്ത്യൻസ് ഈ ടെക്നിക്കലി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് പ്രൊഫൈലൊക്കെ നോക്കുന്ന ഇന്ത്യൻസ് H-1B വിസ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു US ജോബ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതായത് ഈ IT എംപ്ലോയീസ് ഒക്കെ മെയിൻലി. അപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന് അമേരിക്കനെ സംബന്ധിച്ച് അമേരിക്കയിലുള്ള പല IT കമ്പനികളും ഇവൺ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ഉൾപ്പെടെ അമേരിക്കയിൽ ബേസ് ചെയ്ത് അമേരിക്കയിൽ അവരുടെ മീൻസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെയുള്ള ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്പനികൾ ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വർക്ക് ഫോഴ്സിനെ എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും അവർക്ക്. ഇപ്പൊ അമേരിക്കൻ കമ്പനി, ഒരു അമേരിക്കൻ IT കമ്പനി അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് തന്നെ വർക്ക് ഫോഴ്സിന്, അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് തന്നെ ലേബറേഴ്സിനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്കത് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും കമ്പയർഡ് ടു ഇന്ത്യൻസ്. എക്സ്പെൻസീവ് ഇൻ ദ സെൻസ് ലൈക്ക് ഇന്ത്യൻസ് അവർക്ക് ചീപ്പർ ലേബറേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യൻ ടെക്നീഷ്യൻസിന് ഫോർ എ ചീപ്പർ പ്രൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ദം. സോ അതുകൊണ്ട് ദേ പ്രിഫർ മോർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻസിൽ നിന്നാണ് അവർ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ത്യൻസിന് ഇതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു, മോർ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ USA. ആൻഡ് ദിസ് വാസ് ദ വൺ റീസൺ ഫോർ ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ ഫ്രം ഇന്ത്യ, ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ ടു യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് H-1B വിസയുടെ ഫീസ് ട്രംപ് ഹാസ് അനൗൺസ്ഡ് 1,00,000 fees on a fresh H-1B applicants from 2025, and this has sparked a debate on whether is there any alternative. So അവിടെയാണ് ഒരു alternative വരുന്നത്, L1 visas. Okay, so L1 visa, is it be an alternative to H-1B visa? That is a debate. So what is this L1 visa? L1 visa is for non-immigrant intra-company transfer visa. So that means ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓൺ സൈറ്റ് ഒക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ L1 വിസാസ്. സോ ഇത് മൈഗ്രൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതൊരു നോൺ ഇമിഗ്രന്റ് വിസയാണ്. And the eligibility is employee must have worked at least 1 continuous year in the parent company in the last 3 years with the same multinational company, parent or branch or subsidiary company. And there are 2 categories of L1 visas. One is L1A and another one is L1B. L1A is for executives or managers, and they can stay in United States for a maximum period of 7 years. അത് ഫോർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് ഉള്ള എംപ്ലോയീസിനാണ്, ഫോർ ടെക്നീഷ്യൻസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്. അവർക്ക് ദേ കൻ സ്റ്റേ അപ് ടു മാക്സിമം 5 years in United States. And the main feature is the petition filed only by the employer, not by individual. So employer only, company owner can file this application. So what are the, if you compare these two schemes, what are the advantages and disadvantages of L1 visa? L1 visa, it's not based on a lottery, or there is no cap for L1 visa. അത് H-1B പോലെ ലോട്ടറി ബേസ്ഡ് അല്ല, ലോട്ട് എടുത്തിട്ടല്ല എടുക്കുന്നത്. ലൈക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിരുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഫോർ H-1B വിസ there is a cap of 85,000, ലൈക്ക് 1 year 85,000 മാത്രം വിസാസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ബട്ട് ഫോർ L1 വിസ there is no cap like that. There is no cap, there is no limit for issue. And the application is open for a complete 1 year. Year round application open ആയിരിക്കും. And the blanket petition
For larger firm, that means larger firm, they can file, I mean, they can apply in a for a mass, I mean, number can be like a huge number അവർക്ക് apply ചെയ്യാൻ പറ്റും, blanket petitions കൊടുക്കാൻ പറ്റും. That means faster approvals for this visa. And there is a dual intent that can apply for green card without losing visa status. അവർക്ക് അവരുടെ H1B visa status പോവാ, I mean L1 visa status പോവാതെ green card apply ചെയ്യാൻ പറ്റും. And for a spouse of L2 visa, like automatically eligible for working in United States, which is not as of now H1B visa spouse working automatic permit illa, അത് L2 available ആയിരിക്കും. So is there any disadvantage for L1 visa? Yes, only intra company transfer individuals ne കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല and not open market. Okay, and no portability, employees tied to the same company in US, they cannot change the company. And time limit is there. This L1A visa have a 7 years, L1B visa has a 5 years. This time limit is strictly followed. Strict time limit ആണ്. There is no ഒരു ദിവസം പോലും extra അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, just by no extension for pending green card. Green card pending വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ continue ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. And there is a high chance of rejection risk, especially for a specialized knowledge roles. So that is a alternative. Okay, so the key question is L1 is a real alternative for H1B? Not for most of the workers. Only specialized knowledge is that only work is employees already spend a year abroad in the same company, and employer is a multinational company in US operations, with US operations like Infosys and TCS type of firms already uses L1 when H1B lottery fails, and students F1 visa holders or individuals in USA cannot shift to L1. So L1 visa is not a true alternative to H1B visa. L1 in അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള features ഉണ്ട്. So like not everyone, like H1B visa apply ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും L1 apply ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് possible ആയിരിക്കുക ഇല്ല. Okay, so after the new GST reform, new GST slab വന്നതിന് ശേഷം, what happened? There is a car maker saw a record footfalls on day 1 of GST 2.0. Record for means booking അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ like purchase ഒരു record fall off. What happened? What happened after GST implementation? September 22nd, sorry, the record footfalls like increase in what can I say, like number of purchases. So what happened? September 22nd, 2025, GST 2.0 for automobile came into effect, and Maruti Suzuki alone received 80,000 inquiries and delivered 25,000 cars in a single day, the strongest demand over 3 decades. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് വന്ന ടൈം. And Tata Motors also reported 25,000 inquiries and 10,000 deliveries. And what is the reason for this surge? GST for the new renewed GST, there is a tax cut for automobiles. Small cars in earlier 28% and cess ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് now the tax is 18%. So the small cars 28% സ്ലാബിൽ നിന്ന് 18%ലേക്ക് means കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിന്റെ tax. And bigger cars also tax 40% and cess കൂടി ചേർത്തിട്ട് effectively 50%. And auto parts standardized at 18% GST slab and led to price reduction, especially for entry level cars and SUVs. This is a reason for this spike or like this sudden surge. And there is a pent up demand. Buyers delayed purchase before 22nd. Like earlier, they know that the price is going to be changed, or earlier itself the decisions are made and announcement as done by the central government, the finance minister. So പലരും waiting ആയിരുന്നു for getting the new GST slab come in force. അവർ അത് implement ആവാൻ വേണ്ടി waiting ആയിരുന്നു. So there is a pent up demand that buyers delayed the purchase before September 22nd and anticipate, because they anticipate these price cuts, and showrooms looked deserted in the weeks and leading up. And the festival is also another reason. Cultural ആയിട്ടുള്ള ഒരു timing ഉണ്ട്. This is an end of that Shraddha period, when many Hindus avoid purchase an upcoming festival season boosted sentiments. These Dasaras, these things are coming, Puja
Okay, so because of that festival, because of that surge is happening, an additional discount. Some manufacturers like Maruti announced an extra cut beyond GST relief, driving inquiries 50% higher than usual. Why Indians should care about noise pollution in cities? Why it is too loud to ignore? So what is the problem? So noise is legally recognized as an air pollutant under Air Prevention and Control of Pollution Act of 1981. So noise pollution is recognized under Air Pollution Act. So medically, it is contributed to hypertension, increasing of blood pressure. Yeah, blood pressure, hypertension, sleep disruption, stress disorder, and cognitive decline, leading to permanent death, premature deaths. So mainly അത് ന്യൂബോണിനൊക്കെ വളരെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ. And despite this, India lacks systematic monitoring and enforcement and policy action for this noise pollution. So what is the scale of this noise pollution? How serious it is? The WHO safe limit for a person to hear daytime other less than 55 decibel. Okay, less than or equal to 55 decibel. അല്ലെങ്കിൽ 55 ഡെസിബിളിനെക്കാളും താഴെയുള്ള ഇതാണ് ഡേ ടൈമിൽ. നൈറ്റ് ടൈമിൽ അത് 45 ഡെസിബിളിനെക്കാളും താഴെയാണ്. പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ നോയ്സ് സൊല്യൂഷൻ റൂള് ഓക്കെ സെയിം ത്രെഷോൾഡ് തന്നെ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ റിയാലിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ ട്രാഫിക് കോറിഡോർ ഇന്ത്യൻ സിറ്റീസിൽ ഓഫൺ ഇറ്റ് ഈസ് 70 decibel. Okay, so the impact is it is vulnerable groups are most affected, like street vendors, delivery workers, traffic police, slum residents. They are most affected because they are most exposed to this noise pollution, and for them noise is not a nuisance but a daily occupational hazard. Okay, so they are daily facing this issue. So why noise pollution remain neglected? Three failures are there. One is weak monitoring. The noise data is sporadic and reactive, unlike air pollution where satellite and sensors data exist. So it is not easy to monitor. Like air pollution പോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് one reason, monitoring reason. Another one is cultural and structural barriers. Like noise is often socially tolerated, like festivals, honking, loudspeakers. These are socially tolerated. Like even that culture in India, that road culture in India is normalizing repeated honking. Okay, which is not we can't see in some Western countries. Noise is something like an abusive action for them. But for us, it is very common. Like honking continuously is very common. Like a too loud ആയിട്ടുള്ള ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഫ്രം ദ മോസ്ക്, ദിസ് ഇസ് കോമൺ ഫോർ us. Then ഫെസ്റ്റിവൽ ടൈമിൽ ടെമ്പിൾസിലൊക്കെയുള്ള ഈ ക്രാക്കേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള നൈറ്റ് ടൈമിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മീൻസ് ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സിന്റെ യൂസേജ്, ദിസ് ബിക്കമിങ് കോമൺ ഓർ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നോർമലൈസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. And lack of recognition of noise as a serious public health threat, we are not recognized yet. We will be thinking about okay when air pollution, but we are neglecting about this noise pollution. And a fragmented governance, like pollution control board, municipalities and police share the responsibility but with weak accountability and coordination among each other. And symbolic fixes like occasional honking ban replaces systematic action. So this alone is not sufficient to curb the noise pollution. Next topic, national policy on geothermal energy 2025. So the Ministry of New and Renewable Energy released the first ever national policy on geothermal energy, facilitate the explanation and development. So why it is? It is binding on the 2024 Ministry of New and Renewable Energy Task Force recommendation and aims to establish geothermal as a pillar of India's renewable energy mix for the net zero emission by 2070. So why this geothermal energy is important? Why why geothermal energy is a pillar for India's renewable energy goal? What is geothermal energy? Geothermal energy is energy delivered from heat inside the Earth's crust. We can അതിന്റെ എർത്തിന്റെ ക്രസ്റ്റിലുള്ള ഹീറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പവർ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കത് സ്റ്റീം ടർബൈൻ റൺ ചെയ്യിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so high geothermal gradient means heated water or steam turbine leads to, with that we can produce electricity. And these geothermal energies are site specific
and renewable and reliable and ideal for remote areas. So ultimately, instead of focusing on what can I say, hydroelectric, okay, it is a renewable, but instead of focusing on coal to run the to heat the water and make the steam for turbine, like nuclear energy use ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജിയോ തെർമൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റീം വഴി വാട്ടർ സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ലൈക്ക് പവർ യൂസ് ചെയ്ത് ടർബൈൻ കറക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് power generate ചെയ്യാൻ പറ്റും. That's an idea. So there is a 10.6 gigawatt estimated and could rise with the exploration in India. India's geothermal potential and 381 hot springs are mapped by the GSI. Hot springs, it will be around 35 degrees Celsius to 38 degrees Celsius. And the key provinces are, one is Himalayan geothermal provinces, Nagalusai, Andaman Nicobar, and Narmada Tapti zone region, west coast, then Gujarat, abandoned oil wells, Aravalli, Mahanadi, Godavari, South Indian cratonics. These are the 10 key provinces marked by GSA, classified by GSA. Light-based optical computing and AI. So what is important? Traditionally, electronic computers based on electrons. Usually, electronics in the movement കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ലൈക്ക് എന്താ ക്യൂബിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ 1 0 ആ രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്. So this faces speed and power limitations. Okay. Then researchers now invented Tamil University of Finland and Universities of Paris and France. So Paris, France studied the non-linear interaction of light pulses in optical fiber that found the way to use light physics for faster energy efficient AI. For AI, we can use light energies, we can use the light physics for faster use of this. Why optical or light based computer? They uses photons are packets of light particles instead of electrons. ഇപ്പൊ നമ്മൾ electrons വെച്ചിട്ട് computing ചെയ്യുന്നത് പോലെ photons വെച്ചിട്ട്, അതായത് packet of lights വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, computing process ചെയ്യാം. The advantages are, one is photon travels at a very high speed, that faster than electron, and lower heat losses, and the need of electronic devices are limited here, and more bandwidth and energy, more bandwidth can be transferred and they are energy efficient. So optical fiber വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ optical fiber is the key component, can transmit massive data across continents, already used in telecom. Like നമ്മൾ ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ വയേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണോ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടിംഗിലേക്കും കൊണ്ടുവരാം. So the key discovery is, when intense light pulses pass through glass fibers, they behave in an unusual non-linear way. So intense light പോകുന്ന സമയത്ത് ലീനിയറിലല്ല അത് പോകുന്നത്, സംടൈം അൺലീനിയർ ആയിട്ട് അവർ പോകുന്നുണ്ട്. This means interference, frequency shift, and spreading of light. Okay, so this can be harnessed to do supercharge AI models in future, when we are exploring more about this generative AI and maybe in super AI also. For example, extreme learning machines for AI used light pulses to transform input data and faster classification with the less training for AI. So why it is beneficial? What are the benefits for AI? One is speed and efficiency. Future computers could think and learn faster than the current computers. Reduce energy uses, import power. Gosling an AI model and could make crude AI models today seem primitive. Now actually it may be primitive, like okay, yeah, AI is primitive now. In future we can develop with this technology, AI can be achieved its theoretical concept like future super AI, and tested on image data sets and achieved higher accuracy than a conventional computers in some cases. And the challenges and limitations are, require control of light properties like polarization, directions, and dispersion. This should be controlled, then only we can achieve the highly very accurate and error free data. And optical hardware is still experimental, not commercially steady, and integration with the existing system is complex. Existing electronic system അതിന്റെ കൂടെ ഇത് integrate ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് still it is a complex scenario. Okay, that's all about today's hi-fi, the 5 most important